Yes. Nagami. Akam jirtan. Nagami. Pagya jirtu. Sumala tesu akka doni nano ni kya mo. Kerala si nabo logi. So wonderful to be back in dun gamade pagaw lagarne. Ugane jadu raga tu abbi putu. Abbi rupi de tay na bartan na pakade tu ugara gaw mo adu jira. Happy to see you. It's wonderful. Eddu galatoma tumse ro hundan ugotani fi. Naman bakka hedduutti arguun asii arge from Minneapolis, from Iowa, from Chicago, from Michigan nama hedduu asii arge jaarsi kun as taa'ee nadhaadatu ture nama Ameerikaa kutaa even Canada what is Brown I saw Brown from Canada California irra what is Darajja Daadhii tokko hin jira gaafan Ameerikaa yeroo duraa dhufe namni raayidii airport irraa naa kenne as keessa jira what is he he's hiding you know yeah believe it or not he was the first Oromo I saw in America 20 years ago. And gaaf barbaadde raayidii naa kennaa gaaf kana kamarra nagata ture. We used to be young and we spent a lot of time. Nama hedduun arge. Actually, this is really unique. It looks like a reunion of my 20 years life in North America. It made me a bit, sentimental. Maalifi nama hedduu bakka tokkotti argu. It also shows the power of Portland. It also shows how our society been transformed. Nami kenna business oriented ta'e beesee qabachuudhaaf, resourcii qabachuudhaaf, of jabeessuudhaaf tattaafatu isaa agarra. Yeroo baay'ee hoggan deddeemu maaliin jechaa ture? Yoo yaadattan biyya baqaa kana waluma lamaaf jirra. Biyya keenyarra irra caalaan siyaasaan dhiibame, kun hiyyummaan dhiibame, or combination of both dhiibamee dhufe biyya faranjii hoggaa dhufu. Whether it's North USA, Canada, Europe, yeroo dhufu waa lama we have only two missions for our people. Tokko baranne barnootaan jabaachuu. Barnoota immoo barnoota bor hojii nuu fidu. Lammaffaa hojjannee maallaqa harka qabachuu. Maaliifi uummata keessaa baane, rooroo keessaa baane, hiyyummaa keessaa baane hin beekna. Kanaaf uummanni Portland hedduun namni Portland galuu isaa maaliif akka galtan hojiidhaaf akka galtan nan beeka. This makes me really proud. Maalifi I used to say I only need three things from you. Remember back in the day? Time, money, and talent. Qabsoo kanaaf waan sadii irraa barbaada. Your time, your money, and your skills, and your willingness to give. If you don't have time, if you don't have money, if you don't have knowledge or skills, you can't do much for the Oromo nation. Particularly the last two. Time, biyyatti ni qabna. But the resources, the intellectual resources, the skills, and the financial resources, biyya dhufnu keessatti hojjannee namni keenya hoggaa jabaate, then you are useful to me and you are useful to your family, to your nation, to the country. Kanaaf namni hedduu particularly young ones, bar dure hoggaa dhufnu, we just see some people. We see a lot of people working very hard. I know warri isin dura jiru warri tujjaara hedduun as keessa kan jiran nan beekarra. Waluma hubanna beeka. Don't worry, I understand them. We understand each other. We understand each other. Dhugaa hedduu isaanii encourage goonee biyyatti invest godhaa jiranii. We will play the game smartly. And don't be harsh on them. Hedduu isaanii wal quba qabna. We play this nicely. And their support is with us and I support them fully. Isinillee gaafa isin wayyootte ilaali ilmi namaa. Gaafa umriin dabalte. Gaafa maallaqni dabale. Gaafa aangoon dabalte sodaataa deema. Maaliif waan dhabuuf baay'ata. And their money is my money and your money. I want Oromos to get rich. I want Oromos to have power. I want Oromos to have knowledge. That's what I fight for. And when I see Oromos working very hard and succeeding, and while they love me and they love Oromos, and I hide to preserve what they earned through hard work, it makes me proud, Kanaaf, I'm really proud to see you guys. I'm very happy. Hedduun gammada Portland dhufuu kiyyatti. Namni hedduun immoo Portland community cimaa ta'a. Community keessan hedduu cimsaa. Churchii keessan cimsaa. Masgiida keessan cimsaa. Nuclear of the family keessan cimsaa. Jabaadhaa. Community biraafillee
example taatan. By the way, healthcare hojjetanii baay'een keessanitti. By the way, you know what I saw? Other communities have also started doing this business. Minnesota amma healthcare is expanding. Kanaaf namni keenya hojjetee deemuun isaa hedduu na gammachiisa. Portland is also a community. I have a son here, by the way. His name is Kerro. I don't know where he is. His mother is here. His grandfather is here. Thank you very much for his grandfather, the family, and also the community for raising him. I have 3 wonderful kids. Bar kalichin ajjeesu hedduu san ijoollee lama dhale. Kerro qabsoo jedhanii. Nafi, thank you very much. It's very happy. I'm very happy to be here. Qabxii lamaan tokko fa'aa se'ee boru hojii waan ta'eef akka galtan nan beeka. I just want to, since this is a largely business community, politika amma qabnuu fi gara fuuldura qabnu wajjin wal qabsiisee waan lama sadii haasa'uu barbaada. Look, qabsoon bilisummaa is a means to an end. Sirnoota amma dura jiran irratti illee sirna amma jiru irratti illee ka qabsoofnu fi alaabaa mirmirsuu qofaaf miti. Oromiyaan dhaadachuu qofaaf miti. Oromummaan dhaadachuu qofaaf miti. It's a means to an end. What is that end? It is the empowerment of the nation. What's the empowerment? It's material, psychological empowerment. Qabsoo abbaa biyyummaa wanni jennuun waan sadii qabdi beektu. Tokko eenyummaa keenya kan namni cunqursuu ormi cunqursuu deemu san cunqursaa jala baafnee ittiin boonu ittiin kabajamu ittiin of jajuu miti beeka. Akka baala gizee jettee ijoolleen ta'in Finfinnee keessa baxraantu san osoo hin ta'in Oromoon nama kamiyyuu gad osoo hin ta'in nam kamiyyuu illee ol of hoosiin hin jehin aadaa eenyummaa seenaa isaatiin boonee jiraachuu. Tokko gaafiin lammataa qabeenya ofiit irratti waan rabbi nuu kenne waan baranne horanne waan hojjenne horanne irratti saamamuun hafee hiyyummaa keessa of baasu. Sadaffaa lamaanuu moo ka walitti qabee deemuni mootummaa ofii filanneen kanuu hojjettu kan nurra hojjettu osoo hin taane kan diin nurraa tiisitu kan hojjeeftu osoo hin taane dhaabbachuu jechuudha. This is what we have been fighting for the last 60 years. And that's why we continue to fight. Kanaaf, as a business community, how is this relevant to us? Qabsoon kuni, how is it relevant? America waan jirtaniif, you understand the value of property right. Durisi, abboonni keenya warra gurguddaan ni beeytani. Sirna abbaa lafaa irratti waggaa fincilamu, baala irratti waggaa fincilamu, saamicha akka irraa dhaabatuufi. Kitaaba kana keessatti I write about my grandfather. Nama hedduu mataa jabaatu ture. Gibira malee wama jibbuun qabu. Maammootu fayyadaniini. Maali abba maaliif gibira jibbitaa jennaan lafa kanaa kenne rabbi abboof akaakoo irra dhaale. Humna tiyya natu qotatee facaase. Kan itti roobsu rabbi mangistii maaltu galcheedha. It's fundamental to our question. Mootummaan security provider sii godhe, social service provider sii godhe, karaa sii baase, insuraansii sii kenninaan gibira yoo sirraa fuudhe gaarii rakkoon qabu. But mootummaan duri Haayile Sillaasee tunis ta'ammallee ijoolleen isaan duraa dhufte tunis without providing anything they tax. Biyyi kun British irraa maal adda baate? It is the slogan. No taxation without representation. Miti. Kanaaf qabsoon gaaf duraa Haayile Sillaasee irra goone ammallee itti deemaa jirra jechuudha. Qabsoo sirna abbaa lafaa ofirraa kaafne har'a immoo warrummaan nu keessaa ba'e gibira IMF'if jecha uummata keenya irraa guuran qabsoon karaa haalaan itti fufaa jira. Particularly wanni amma Itoophiyaa keessa godhamaa jiru keessattuu muurnamtuu yan gorra baafne wanni godhamaa jiru isa to some extent it's a reversal of the gains we have made. Duri bara Haayile Sillaasee sirna abbaa lafaa irboof siisoo ofirraa kaasuuf qabsoofne. Bara wayyaanee master plan lafa keenya naannoo Finfinnee fudhachuudhaaf godhame irra qabsoofne. Har'a immoo jarri ammaa maal godhan tokko gibira parsantii 300 haga 1,000 dabalan. Lammaffaa keessattuu amma bakka laftii midhaan baaftu qamadii garbuun ba'u irratti uummanni haga parsantii 70 akka gatii cabaan gurguru godhan. Look, xaa'oon bar darbe birri 4,000 ture. Baran 8,000 hanga 10,000 itti gurguraa jiran. But gatii qamadii immoo 5,000 gaditti irraa gadi muranii jechuudha. While the government has the right to increase the price of fertilizer and mirtizarii hoggaa dabalu, qonnaan bulaan immoo gatii gati cabaan akka gurguramu dirqama jechuudha.
Kanaaf qabsoon teenya waan gara fuulduraa tarkaanfanne hedduu qabna. Bakka irraa kaan hin jirru. Garuu immoo sirnichi ammallee deebi'ee nama keenya saamuu. You know what's quite interesting wanni biyya sanitti ta'u saamichi kuni irra caalatti Oromiyaa irratti godhama. Amma qamadii kootaan namarraa fuudhuun kun bakka biraa caalaa Oromiyaa irra godhama. Who is from Maqi area? Naannoo Awaash kanarraa namni dhuftan. Anybody from Maqi area? Naannoo sana amma wanni irra caalaa facaafamu maali? Shunkurtiidha, dinnicha, waan akkanaati. Kuduraa fuduraa jechuudha. Hektaara tokkorraa ka argattu qamadii facaaftee wal qixaa miti. Masnoon gaaza itti baaftee ni goota. Gaazni immoo hagam akka dabale. Per liter I think is like more than 100 birr now. Still nama maal godhanii masnoo sanii qamadii akka facaasu godhanii jechuudha. Kanaaf qabsoon amma godhaa jirru kun it is a continuation of what we started. Rakkoolee haaraa dhufaa jirtu irra aanuudhaaf jechuudha. Particularly as a business group wanni asin gorsu maali? Asitti hedduu hojjettanii beesii argachaa jirtan. I know there is a promise and urge of investing back home. It's a good idea. Garuu investii godhuu dura biyya sanitti what is the return on investment? What the guarantee ka jedhu sirriitti ilaalaa deema. Isin gorfadha. 5 years ago warri dhuftan I think Tashite, I don't know, Petros was there, I think. Namni amma tokko dhufanii turan, nam shantama akkas ka ta'an. I pleaded with many of them. Political environment isa garam akka deemu waan mul'achaa tureef. Don't sell your house. Don't leave your job. Don't cash your 401k jedhe. Let's wait. Many of them waited. Some of them took the risk. I'm not sure how many people actually recovered their investment. We are not there yet. Ayyoo teetii mana jaari. Obbolaa keetii suuqii xixiqqoo tokko jaari. But do not invest too much. This is not because I oppose the government. But the way the government is going right now, civil war hammeessaa ka deemu, insecurity hammeessaa ka deemu, bakka insecurity hin jirutti dinagdeen hin guddatu. I rather have you save your money here. Build capital. Wait for a moment when security is restored, when the risk is minimized. Kanaafi, I know warri hedduun invest gootan, Rabbis na gargaaru, we will try our best to restore peace, to restore security to the country. We will do it. We'll do our best. But for now, be careful. Do investing godina. Minimal. Warri mo investing godhu barbaadan, spend some time. I suggest you make 3 trips. Jalqaba dhaqaatii biyyuma sanuu laalaa xiqqoosi. Get used to acclimate of godha. Kilimanjaro bahee ture a year ago, 2 years ago. Advising si kennan acclimate of godhuu qabda. Gaara baatee deebitee gaara hundi naannoo kanaa fi Vancouver bahuu tureen. Gaara of barsiisuudhaaf. San booda Mount Kenya yaalee san booda so businesses hoggaa biyya galtan system biyya sanii baradha. Don't rush into it. Just because you made money here, don't rush into it. Take time. Take time. Learn. Malifi, the country is filled with crooks. Yolen be able to they are crooks. They are thieves. And Hanna ada biya goda jiran. Kana because I know how warri na sindura Djibouti gotani Somalian botani biya meekan dhuftan. Yolen haray numreeti yammo Libyan gootanii caccabsitanii Kenyan gootanii dhuftan. San booda I know how you started from $7 a day, an hour. Parking yoo jechuurraa kaatanii hagam takka. I know what it took for you to build some capital. So be careful. Don't throw it away. Be careful. Those of you who have made enough capital, don't invest all of it. Look, be careful because waggoonni as deeman kuni xiqqoo ulfaataa ta'a jechuudha. However, politikaa keenya sirreessaa deemna. I'm optimistic. I'm cautiously optimistic. Sirreessaa deemna because we have no other option. Warri amma jiru kuni haga wayyaaneen ciman. Ufiifuu itti dhiifnan ni kufan. They are not strategic in their thinking. Jarri sun hedduu cimaa ture beeki.
irruma garagallee furraa kaafne malee they are not easy people. We will correct. Correcting kana gochuun maal gaafata tokko akkaataa sirni kun itti sirni fiinuuni kufa iddoo nama yaachisu akkaataan itti kufu maqaa keenya waan jiruuf maqaa keenya fi abdii keenya qabatee akka hin kufne of eeggannoodhaan lafaan ga'uu qabna. We will work on that. The most important sambooda garuu haalli nageenyaa kun akkan hammaannetti sirni abbaa irree biraa akkan uumamnetti fardiin illee akkan duunetti kararraa isa akkan gorreetti ittiin deemuu barbaachisa. Sun human capital ummata kana fi natural capital ummata kana natural resources jiru walitti combine godhanii hojjechuudha gaafata. Kanarratti we are working baay'ee isinirraa kan eeynu pay attention to what's happening. Careful ta jidduu keessanitti you are busy naannoo biraallee rakkoon qabdanii tokkummaa keessan jaalala keessan wal kabajaa keessan wal liitumsa individually hojjedhaa jabaadhaa naamusa qabaadhaa family keessan cimsaa collectively guddadhaa saba biraatiin immoo wal danda'a. Oromoon amma itti gaafatamummaa Oromiyaa fi Oromoo qofa osoo hin ta'in kan Itoophiyaaf kan saboota sanii qaba. I know this is a bit of counterintuitive for many people. Even karaan sabboonummaa irra deemaa dhufne. Garuu we have to move from resistance politics where the state was an alien to legitimizing the system. Kanaafi keessattuu saboota wajjin jirtan wajjin obsa dhagaa gamaa gamanaa darbamu arraba gamaa gamanaa dheeratu jecha waan saboota biraatiin addanuu fageessurraa of eeggachuu gaafata jechuudha. Kanaaf keessattuu biyya alaa kana keessatti yeroo hunda akkana isiniin jedhutti dur maallee isiniin jedha waan hamilee uummata keenyaa tuqu waan uummata keenya qoqqoodurraa uftii isaan jechaa ture. Amma immoo uummata keenya uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in waan saboota biraa adda fageessu waan saboota biraa naasisu waan saboota biraa rifachiisu irraa of eeguu gaafata. Guddatanii mul'achuu gaafata. Obsa gaafata. Tumsa gaafata jechuudha. Kanaaf jabaanneetti hojjannaa hopefully you will see some changes. It will come. It will be costly. Garuu qabsoon amma goonu kun qabma duraas irraa adda. Qabsoon amma dura goonu qabsoo humna alaa irratti warra biraa irratti goonu murna bakka biraatti irraa dhufe irratti goonu ture. Qabsoon amma goonu qabsoo jallaa keenya irratti goonu qabsoo keessoti. Kanaaf you will see some uncomfortable things. You will see some debate with our own brothers and cousins. Kanaaf reeffa anaas torba moo sagal garagalcha. Gara gaggalchaa waddaatuma sirreessaa deemna garii baay'ee isaan sirreessina. Ka jallate immoo ibidda keessaa fuudha deemna. We will be very strategic, we will be very surgical. Healthcare keessa hojjettanii kaansarii garii sarjariin keessaa baasan. Garii keemooteraapiin keessaa baasan. Kaan immoo traditional medicine waa itti kennaniif. So we'll do our politics that. We have to be very careful. Akka duritti akkan cabsu yoo barbaaddani wal cabsuu taate. So we'll play very carefully. We'll play it safely and selectively itti deemna. Kanuma saalee waan deemeef carraa isinii kennee amma tokko mari'annee addaan baana galatooma. Ayyee gaafii fi yaada yoo qabaattan sa'aanillee hedduu deemtee jirti haga danda'ameen gabaabsaati. Just come down here. Tokko sarara sanirraa tokko dubartii. Okay, sarara sanirraa ati itti aansitee eegda. Okay, as taa'iti eegi. All right. Oh, akkam nagaa Oromoo. Ani Minnesota irraayyii hin beektanii amma jidduu lamaan deema. Baga wal argine har'a. Obbo Jawaari keenya baga nagaan dhufte. Baga si argee guddaa gammadee. Ati Minnesota na beektaa am Portland jira. So hin dheeressullee waan jechuun gaafii nan gaafadheetiin jedhu wayita baay'ee hin dhaggeeffannaa deebistee jirta.
dheeraa baay'eellee dubbadhu. Wanni tokko wanni lamaan takkaan yaadu Oromoo keessatti amma yoo ilaalleetiin hin jennu paartii garaagaraatu jira. Paartiin lama kunniin tokko yaadaan guddaa wal dhibaa. Fakkeenyaaf siigalee yoo ilaalleetiin hin jiru ijoollee oolaa yoo ilaalleetiin hin jennu ijoollee teenna baddaa irraa lolti. Ammoo of eeggannoonis hin jira warri siigalee kana gahan magaalaa keessa yookaan immoo biyya keessaa lolu. Akkasumas ammoo tabiraallee hin jirti yaada adda addaa akka qabaataniitiin hin jedhan. Garaagarummaan amma biyya alaa keessatti argineetiin hin jennu goxii kanniin keessa jira. Of duratti hoppiin jira yaadas Oromoo garagara jiru sanniin wal taasisaniitiin biyya san uumuu akka karaa ati deemtu irratti hoppii hagamtuu jira wal taasisuun walitti dhufanii wajjin siigalee biyya san karaa qajeelaa irra deemsisuuf jechuudha. Sani gaafiin kiyya ka. Thank you. Short, precise, to the point, please. Gafi, Kotu, may isiti aneti. You will come, my brother. You will come after her. Tole kiyya gaafii leemiti ani ergaa dabarsuu barbaada. Sagalee dhagahamu. Ergaa dabarsuu barbaada. Ergaan kiyya ijoolleen dargaggeeyyiin obboleessa kiyya irraa dabalatee ijoolleen baay'ee umrii isaanii waggaa 18 gattaan karaa osoo mootummaan illee quba qabaa maatii isaanii mana isaanii gurgurataa haga maatii kiyyaanii baatu lafa haga gurguratanii qarshii kana garuu mootummaan illee baankiin kagaluun karaa mootummaatiin hin beeka mootummaan illee waan kana jechuun qabuu danda'a ture garuu ijoolleen baay'een maatiin baay'een mana ofii keessaa bahanii mana gurguratanii haga mana dhabanii haga mana gara dhabiitii deemaa namni baay'een dhimmi sun hagammaa namni waa'ee sanii dubbatullee hin jiru. Ijoolleen teena nu jalaa ajjeefaman jedhanii haawwotiin hin dhossan dhimma san biyyattillee yeroo baay'ee haati tiyyallee hiriira baanee wanta kana iyyannaa mootummaa jedhaa turanii ijoollee achitti ajjeefamti ka jedhuun sodaa saniin namni baay'een nama baay'ee dhadha'eera jedhee yaada wanti kun wantiin karaa Liibiyaatiin ijoolleen dargaggeessa osoo qarshii takkallee isaan hin qabaatin dura bilisaan fuudhanii achi ba'an. Kana garuu quba wal qaban jedhee yaada akkanaanii miti. Ijoolleen tunni yeroo manaa bahan qarshiin waan hin kaffalleef akkanuma faana deeman dallaala faana. Dallaalli kunniin ka qabameerullee obboleessi kiyya tokko dallaala tokko qabee yennaan maal jedhanii maatiin keellee as jiraa oduu kana beektu akkana gootaa yennaan an seera biyya sanii sirri beekaa. Kana jechuun mootummaa olii akka olii harka qabu beekamaa jechuudha. Amma kunoo ijoolleen baay'een naannawa kenna naannoo Shaashmanneeti akka jiruun ijoolleen dargaggeeyyii hagana hin jedhamne bahanii maatii isaanii mana gurguratanii ammallee deebanii birrii miliyonotaan gaafatanii kanaafuu dhimma kana irratti namni irra dubbataaruillee hin jiru dargaggeeyyiin kenna bishaanii dhumataaranii maatiin illee waan kaffale yoo dhabanii ajjeesaaranii pliis wanta kana irratti akka xiyyeeffatamu barbaada galatoomaa. Okay, my brother. ሌሎች አፋን ኦሮሞ ማሰሙ በአማርኛም በእንግሊዝኛም ጥያቄ መጠየቅ ሀሳብ መስጠት የምትፈልጉ 1 ደቂቃ ግን በጣም ሰዓት እንትን እያለኝ ነው። ወደዚህ ና ወንድሜ። አጠር አድርግልኝ። አመሰግናለሁ። ይሰራል። ኦኬ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ ፖርትላንድ። ባለፈው ጊዜ እዚህ የመጣህ ጊዜ የሆነ ጥያቄ ጠይቄ ነበረ። ውጪ ወጥቼ ያለው የመለስክ ይመስለኛል። አሁንም ደግሜ እዛ ላይ መጣለሁ። ማይኖሪቲ ራይትስ ዛሬ ምናልባት ማጆሪቲ ሆኖ አንዱ ፓወር ሊይዝ ይችላል ቤዝድ ኦን ኤትኒሲቲ ፖለቲካል አይዲያስ whatever. Tomorrow is a different day. I can tell you, or you know more than I do about Rwanda, about Tutsis and Hutus. Today, the ruling party or whoever is leading
is killing a lot of people. And I'll tell you, as I said, I'm from Shashamane, but nobody knows what ethnicity I am. But I'm also a victim of ethnic, vengeance. I have cousins in Shashamane they were beaten. The factory was burned. Trucks were burned. And some of them even left Shashamane to Addis Ababa and to Awasa. But my mom and my dad are okay. Probably, whatever reason it is, I don't go ethnicity, but afincha simata ayni alaksal, right? So I know from the devil is much better than the angel you don't know. I've seen you. You're very bright, very smart. But you say one thing. I made the calculator. That was your words before, when the new government came in. As electrical engineer student, I was given a project to do voting machine. So while I was doing that, I burned a lot of transistors and capacitors. But some of my Ethiopian friends helped me to finish that project when I was at school. So your calculator burned a lot of capacitors and resistors. Not only that, the calculator you made was snatched from you by Abiy. What guarantee you're gonna give us people like me, the one you are making, the calculator will be successful? Let us know. Thank you. I appreciate it. All right. Who was him? Okay. Nageen keessa naa baay'atu jecha baay'ee galatoom namtichaani key points wanti inni ibsee nama hubateef nama galuuf waan baay'ee dubbii keessa gadi fagooti. Sabaaf sablammii biraarra dhiibbaa geggeessuu yookaan dhabaachuu miti. Amma iddoon jirru this is clear. Namni silaa Portlandii ba'eeti diree kana regardless of our differences. Adda addummaa kennaa adda addummaa siyaasaa oduu qabnu silaa bakkeen taanuu hin jiraatu. Akkanatti nu hubadha. Haa ta'uti anis ilaalcha siyaasaa garaa yookaan Jawaaris ta'ee waayillan isaa tiin adda na godhu yoo qabaadhes I have to listen to different ideas, different angles, different aspects. Saniifi asitti hojii galaa halkan garuu wanti argamee fi Oromooni gaafa isinitti oo'ee gaafa machooftan qofa don't just show up with emotions. Miiraan qofaan argamina. Yoo qabsooftan taatanii it doesn't matter. Jawaariin jala hiriirtanii ollaa duuka hiriirtanii haala qabatamaadhaan in action qaamaan argamuu danda'a dur takka. Lammaffaa immoo gaafiin an qabu yoo jiraate Jawaarii fi adeemsi Mugaabeen Zimbaabuwee fi haala uummata isaatii waan mijeessee deemeef akka West yookaan warra lixaatti jibbamuu ni danda'a. Garuu qabatamaadhaan uummanni sun sammuu qabaatee of yoo ceesisuu danda'e of yoo guddisuu danda'e lafa isaaniif dhiisee deemeera dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu kan South Africa immoo titti yoo deebine Nelson Mandelaan dhugaadhaan qabatamaa yoo argine maqaadha malee uummata isaatii still uummanni biyyooma ofii keessatti technically second class citizen ta'ee jiraata. Saniif nama falchisaa. Uummanni Oromoodha dhumni isaa maal ta'uu deema. Eegi Itoophiyaan nu araarsitan taateeti Oromiyaan Itoophiyaa wal taatee yoo kafuuftu hegereen kenna akkuma South Africa san ta'uu deema moo eenyutu aarsaa ta'ee aarsaa kafalee ka'eeti qixa teenneeti yookaan ormaan kan ta'e wajjin jechuudha. What are we gonna share? Eenyutu itti dhiiga, eenyutu itti madaaha, eenyutu itti gadaanni isaanii bara isaa bu'a. Saniifi kana sirriitti oduu ilaaltanii akkasii galatooma. All right.
addaan isin kutuun barbaadu yoo dandeettan nama itti aanuuf carraa akka wanni jedhu daddafaa. Isin nama jidduu kanatti. Okay, gara si xumuree gara isin dhufaaraa laayina kanaan xumurra. I have only one disappointment today. Don't be surprised. It's my fault. I don't know Afan Oromo. It's my fault. Anyway, Mr. Jawar Mohammed, welcome to Portland. Ishi Katama የእንግዳ ተቀባይ ነሽ። እነዚህ ሁሉም ደስ እንዳላቸው ይሰማኛል። አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ያለችኝ። እኔ ኤርትራዊ ነኝ። የብሪጋደር ንሓመዱ በኦረገንም ራፕሬዘንታቲቭ ነኝ። ህዝብህን የሚፈልገው ቦታ ስትደርስ ስለ ኤርትራና ስለ ብሪጋደር ንሓመዱ ምን ታስባለህ? ምን ይሆናል? What will be our expectation from you? Thank you. Thank you. Aye. Kota. Isin. Oh. Okay. Yeah. Kota. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جوار والألقو هنا في ربي انقلني هاقو قافين أنسيق أبو أكما درا كان كيرو يامنت كراج أمنت اتدام كارورين أتنو ديماتون مالي لما فا يرود إير آف يرو قبابان wanti kun itti hiikamu maal harkaan qabda kan manuu hime galatoomuu yaa. All right, the young guy. Come. Yep. So, welcome to Portland. You know, we open you with open arms, and I want to state an issue that's happening back home, which, as you said earlier, to invest in the country as there's more security. Now, what issue I want to bring up is that in banks, if someone from here sends money to someone back home, and it's usually done in large amounts, some people will look over to the transcripts, and they'll probably kidnap and ransom the person, and they'll threaten to the families to send them any amount, like 100,000 birr, and they'll release the person. So I want you to expand into that, you know, next time you come into Portland. Thank you very much. Galatomi. All right. Yeah, last one. Darajeen dura fuudhee yoo biyya kana dhufu dura raayidii na kenne jedhee amma immoo dhuma raggaafi. Na dhageechuu jira. Aye, Jawar kana waggaa 20 dura darajee duwwaan beekaa jedhee dhugaa isaatii haa galatoomu amma immoo miliyoona 60tu isa beekaa. I'm proud of it, you know. Hojjenne jechuudha hojjaa. Uummataaf waan inni himuu barbaadu gaafa Stanford dhufu mucaa mataa guduruu qallaa dheeraa dheeraa na fakkaata yeroo sanarraa hin beeku. Nama waggaa 18-19 hin caalu yeroo sanatti garuu very matured nama hunda caalaa nama beeku ajaa'iba fedheen mucaan kun akkam dubbataa jedhe gaafa dura baru. Yeroo itti fixannee chaanaalii isaa bal'ifatee Oromoo hundaan wal baree sun hundaan wal baree jechuudha. Wanni ani hin daganne yeroo hunda ijoolleen doormi isaa keessa teenyeeti paaltookii jira yeroo sana. Paaltook irraa dubbataa ijoolleen kilaasii isaa kun dhuftee balbala rurrukotte. So bahuu barbaadan gara alaabaanii shaayii bunnaa jechuu barbaadu. Oh, you got the Oromo thing jedhanii. Yes, jedheen. Oh, okay, sorry for bothering you. Call us when you done it. Hamma kana ijoolleen adiin illee dhimma Oromoo inni qabachuu isaa beektee
baazarii san gootuu ture jechuudha. Amma yeroo sanatti dhiifama. Yeroo sanatti barataan yuunivarsiitii maal godhaa qormaata hoggaa barbaadu kilaasii laayibrarii deemee chakkalee qormaata qophaa'a. Anaa Jawaar guyyaa takka laayibrarii seenee waan dubbisu the whole night the whole day imma Oromoo kan mara dabarse. Jecha Oromoo kan abuse gochuudhaan overused gochuudhaan itti gaafatamuu danda'a. Amma kana hunda deemne as geenyee jirra. What happened? Why we are here? Gaafina Jawaariif qabu. San hunda atillee dhamaatee, uummanni illee dhama'ee, qeerroon itti dhumattee, gaafa Lammaa fi Abiyyi Los Angeles dhufani, San Joseedhaa sa'a 8 oofnee gammachuudhaan kana booda ijoollee teenya guddifannaa, nagaan jiraannaa, hiriira ba'uun haftee jennee gammachuudhaan jara sana simannee back and forth sa'a 16 oofnee gammachuu keenya dabarsan. So we done with the Oromo case jennee jechuudha. Amma kaansarii waa'ee kaansarii tiriitimentii kaastee jirta asitti. Raadiyeeshinii wanna jedhamu jira. Kaansarii callisteetuma murteen baastu raadiyeeshinii kennitee tiriit gootaa jechuudha. So haalli tiriitimentii walitti kennan hin jiru Oromoo tanaa. Oromoon galgala tokkoon walitti haasoftee rakkoo kana bakkitti hurtu hin jiru. Amma akka dur sanaa miti. Akka bara TPLF sanaa miti. Maqaadhaan Oromoo achi jira. Ganda keessallee Oromoo jira. Namni bileem godhuufillee nama dhiba. Kanaaf raadiyeeshinii wayii hin jiru akka itti fuuldura tarkaanfachuu dandeenyu odoo duubatti hin deebi'in jechuu barbaadanii yeroo fudhadhe galatooma. Hedduu galatoomaa kanumaan gara steejitti sin deebisa. Okay. Good to see you, Jawar. I'm so happy seeing you here. Gaaffii lama qaba. Tokkoffaan dargaggoonni biyyatti illee jiraanneerraa uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa yeroo hundaa waliin jiraatee jira. Yeroo hundaa immoo yeroo gaaffiin kan waa'ee Minilikiitti. Dhaloonni keenya wanta dhagayeerraa, wanta baranerraa, wanta dubbifamerraa dhageenyeerra. We don't know the right source. Kanarratti ammoo uummanni Oromoo illee namoota babbaratee qaba. Uummanni Amaaraallee namoota babbaratee qaba. Walitti fiddaniit wanta jiru, wanta beektan kana, wanta hin beekne ammoo kana jettaniit have you done any contribution on this kind of things? Wanta karaa kana keessa deemteertu maal inni maafi rakkoon guddaan biyya keenya keessatti argaru namni ka'ul jibbaar wanta irra ta'e oduun taane caalmatti wanta kanaan dura darbeeru. Wanti kun ammoo almost waggaa 100 ol wal nu oolchisaara. Dhaloonni keenya ammoo akkanaa itti fufuun barbaannu. We want something to stop on this one. Lammaffaan gaaffii lammaffaa karaa naatti deemaa tokkiin akka kiyyatti okay namoonni ho'i duu danda'an. Yoo cadhifne illee namoonni ho'i duu danda'an. Is there any another option? Maafi namoonni keenya akka ammaatitti ammallee du'aa akka itti fufan hin barbaannu. Is there any safe way? Moo ammallee namoonni aarsaa ta'uu qaban. Kanarratti deebii barbaadaa galatoomaa. Galatoma, I will answer it in 3 languages because you asked me in 3 different languages. Salahuddin Abda, where is he? That guy remains young. I remember when I first came to Minnesota, I saw him and his wife. Now they have like 7 or 17 kids. Every year they post new kid, but they never get old. I can't be serious because it's just family, it's a reunion. But it makes me very happy to see. We used to play volleyball, we used to debate from youth days, The love, the Oromuma continues, the respect continues, the debate also continues. That's what makes this nation great. That's what makes it worth doing anything, sacrificing anything for it, because we are a plural society who continue to debate respectfully.
and work hard together. Garaagarummaa kayyette look, we are in new chapter after 2018. Qabsoon kun qabsoon chaptering godhan boqonnaan. I wrote a piece last year laala boqonnaalee qabsoo hangammaaf gara fuulduraan waan title wayii ka qabu is about 90 page or something. Qabsoon kuni akkamii akka dhufne I try to systematize it, to simplify it for regular readers. Hagamma boqonnaa afuraffaarra jirra gara shanaffaatti jaha jirra. Boqonnaan duraa it's a national struggle, nation building waan ta'eef qabsoon duraa ummata sirni alagaa tokko cabse addaan qoode dadammaysuudha. Building that consciousness. Ijoollee keessatti warri dargaggoota bakki irraa kaane laafaa miti bar. Gaafan wayii gallu wanti Oromoo jedhan kun diigamee ture. Oromiyaa dhiisati. Namni lagaan bakka adda addaatti adda yaa'ee ture. Amma nu biratti kitaaba keessatti agartan. Islaamaa fi Amaara jedhanii adda baasanna. Gaara kaa warri haadhatiyyaa dhufe warri darajjeen eessuma naa ta'a. Dhufnaani afaan Oromoo haasayan. Confused namni. Amaara afaan Islaamaa haasa'u jedhanii salaaleedhaan. Amma salaalee qofa ta'e amma. San booda barsiisaan kiristaana ta'e tokko Wallaggaa dhufe. Elubbaa Boori dhufe. Amboo dhufe salaalee majanii salaaleen barzoonii takkitti shawaa kabaa keessatti. Achirraa kaanee achirraa baakaaneeti collective consciousness. Eegalee revival. The second was reconstruction. Revival was from 1960s irraa eegalee sochiin afran qalloo godhamaa ture. Sochiin gama lixaatiin sochiin protestaantii abbootiin kuweefaan abbootiin nagaasoo gidaadaafaan warri paastaroonni protestaantii godhaa turan sun booda immoo maccaatu lama irratti ka dhufe. Sochiin booda baar irraa godhame kun kallattii afreen godhame kun it was the revival movement in 1960s. Phase 2 was reconstruction. 1970 keessatti qubee afaan Oromoo Hayilee Fidaaf Marashaffaan uumuun Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maamood Mazammirfaan odaa kana akka simpoolf godhuun maqaa Oromiyaa jedhu kana fiduun adda bilisummaa Oromoo ijaaramuun kun 1970s ka goone kun this was reconstruction. Phase 3 institutionalization ka jennuun Oromiyaan dhaabatuun afaan Oromoo afaan hojii ta'uun biirokraasiin kun uumamuun kun maal uume generation qubee generation jennu kana uume jechuudha. Cumulativeidha. Uummata kana dammaysineet jaarreet institutionalize gooneeti dhaloonni kana hunda dhaalaa dhufe qabsoo qeerroo geggeessee jechuudha. You could not have qeerroo without Maccaatu Lamaa, without Afran Qalloo, without Baalee movement, without Protestant movement. These are very important. Qeerrooni osoo abaawoon jiraachuu baatee Oromiyaan hin ijaaramu. Osoo Oromiyaan ijaaramuu baatte osoo afaan Oromoo afaan hojii ta'uu baate dhaloonni qubee jedhamu hin ijaaramu. Dhaloonni qubee kun osoo ijaaramuu baate sochiin qeerroo hin jiraatu. Sochii qeerrootti fayyadamneet warra baankiif taankii harkaa qabu harkaa buufne aangoo dhuunfanne jechuudha. This is cumulative. It is a journey, yeah? Journey. Tokkorraan tokko dabalaa deemna. Setback hin jira, you know. It takes 3 steps. Sometimes you take 1 step back, 2 step back. Ultimately, bakka irraa kaatee deebuu dhabuudha jechuudha. So 2018 sochii nuti keessa turre aangoo qabachuu irratti fuulleffate. Yeroo sana isinitti himu malee ultimately my objective was to make sure we capture state power. That was my goal. State power qabachuun barbaachisaa ture. State power qabachuun dirqama state power erga qabne booda objective jira hope ture immoo hope maali? Abdiin qabachaa turre state power sun democratize ta'ee dantaan keenya akka dhufuufi. That's why wantoota baay'ees ka godhaa turre. But akkuma qabsoo sabaa kamuu qabbakki amma nurra jirru waggaa 6 kun keessa dabarre waggoota let's call that one phase duraati. This revival, reconstruction, institutionalization is one wave. 2018 eega aangoo qabanne booda phase haaraa seenne. Experience waggoota 6 kan Oromoon keessa deemu adda. Kamma durarraa
haga gaafsanitti qabsoo oromarratti alagarratti godhamuudha. Samboota godhamu qabsoo walirratti godhamuudha. Now we are in the struggle of democratization. 2018 option lama ture. Option tokko kan nuti propose goone akka yerootti. Angoo qabatte booda after we captured power, the second part is consolidation of power. Angoo farda yaabbatta yaabbatte booda maal goota? Dura faanurra dhaabatte yaabbatta. Yaabbatte booda fuuldura isaa qabatte tottolfattaa mee akka irraan kufnetti tottolfachuu. That's called consolidation. Consolidation eegu godhatte booda immoo majjattee ooftaa jechuun which is legitimization. Optionii lama jira karaan itti angoo kana consolidate gootu. Tokko karaa dimokiraasiitti deemtee legitimize gochuu, consolidate gochuu kun karaa abbaa irreeti. Nuti karaa dimokiraasii deemuu barbaanne. Abiy karaa abbaa irreetti deemuu barbaade. Lachuu silaanuma deemsisa. But sirna abbaa irree tokko kufiftee sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaaf haal dureelee conditions barbaachisaa jira. State saniif ka barbaachisu. Utubaalee si barbaachisantu jira. Strong economy qabaachuu qabda. Strong security qabaachuu qabda. And strong social support base qabaachuu danda'uu qabda. So argumentiin nuti wajjin qabaachaa turre ka walitti nu buusellee waan biraatii miti. Security state eenyu yeroo san akka jaareen beeytanii warra jiru san keessaa harcaasee Abiy waadii gurra jabaadha. Jaaruu dadhabe. Sirna security TPLF jaare san diigee osoo waan tokko bakka buusin humna deemuu barbaade. Lammaffaa economy eega mallas du'e irraa kaasee laafaa ture. Nullee economy attack godhaa ture. The economy was getting weaker. Social basing waan kana ta'uu danda'u hawaasa Oromooti. Hawaasni Oromoo immoo hawaasa gadaati. It's an egalitarian society. Authoritarianism deeggaruu hin danda'u jechuudha. In the absence of these three, he made a critical mistake. Numide. Bakka humni hin jirretti humnaanin biyya bulcha jee. Namni laafaan tokko kaa humna hin qabne humnaanin sidha yoo jee osoo nan dhoofne lafa dhaa. Kanaaf osoo humna hin qabin humnaanin biyya bulcha deemuuni rakkoo keessa nu galchee jechuudha. But this is not an isolated incident. Post-independence Africa fudhatan bara 1960 booda saboonni Afrika keessa jiran sirna kolonii irratti qabsaanii eega bilisa bayan booda maaltu isaan mudate? Biyyoota muraasa gara dimokiraasii ce'an. Biyyoonni hedduun yookiin sirna abbaa irree hamaa keessa seenanii yookiin gara wal waraansaatti seenan. Koongoo wal waraansa seente. Gaanaan yeroo tokkoof sirna abbaa irree seentee booda immoo gara kuudeetaatti seente. Naayijeeriyaan kuu fi civil war keessa seente. Very few, probably Botswana qofa nafa. Botswana biyya shan hin ga'u ka gara dimokiraasii jee. So don't despair. Haalli amma nuti keessa jirru kuni it's not an ideal situation, but it's a process. Namni biyyoonni biraanis keessa dabraa turan jechuudha. Kanaaf wanni akka hubannu barbaannu, wanni akka hubatan barbaadu, wanni amma keessa jirru gaarii miti. In some cases it's worse. Malif at least biyyoonni Afrikaa jaatamoota keessa yeroo crisis keessa seenan there are two superpowers, Soviet and America. Tokko deeggara tokko si morma. Amma akkasii miti multipolar keessa jira. Keessattuu this mid power warri jennuun kuni warri akka Emirates, Qatar, Turkey, Saudi masilii guddaa qaban. Naannoo keenyarratti fedhii guddaa qaban. Kanaaf yoo of eeguu baattee gara wal waraansaatti seente araaramuuf illee namatti ulfaataa jechuudha. Kanaaf kan waywaataa turree 2018, 2019 baay'ee kan waywaataa turree kan boodas walitti bu'isa keessa seennee namni illee dhumee nullee hin dhabneef rakkoo kan waan agarreef gurbaan kan agarreef fuudhee itti nu galchee jechuudha. Now we are in it. Bishaan ka jigee ina ta'an kanuma hafe ol qaban. So where we are right now tokko bakka amma jirurraa option sadii jira. Karaan tokko sirna abbaa irree hawwisan Abiy deebisee yaaluudhaaf. That's impossible. Sirna abbaa irree Itoophiyaa keessatti abbaan fedhii oo dhufe amma booda ijaaruu hin danda'u. Maaliif the state is very weak. Ethnic consciousness is extremely high. Sirna abbaa irree አምባገነናዊ ስርዓት ለመሸከም የሚያስችል መንግስታዊ አቅም ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። እንደንዲያም
Kalammataa karaa amma biirra deemu yeroo deemte immoo anarkiitti seenna jechuudha. We are in anarchy. Sirna abbaa irra ijaaruu hin dandeenye anarchy seera keessa seenna. Kasadaffaa gara dimokiraasiitti ce'uudha. Gara dimokiraasii ce'uudhaaf immoo the first thing is to stop wars. Lola dhaabsine we have to stop the bleeding. If somebody is wounded, Ethiopia is now a wounded animal. It's a wounded person, severely wounded. The first thing, the first thing is to stop the bleeding. Then repair the damage. Ega health, state healthy, then we might have a chance to go to democracy. Kana erga goone booda deemuu dandeenya. Amma Oromoo keessatti garaagarummaan yaadaa ni jira. Yaa ummata miliyoona 50-60 meeqa geessan saamma it keeps adding. Yaanni garaagaraa jiraachuu rakkoo baay'een qabu. But we are not really that divided. Paartii afur moo akkas qabna amma. Warri biraa bar lakkoo isaan hedduu xiqqaatee paartii hedduudha qaba. Be critical of your leadership, but also appreciate some of the little things we do. Wantoota hedduu irratti wal hubannaa baay'ee jira. Amma Oromoon bakkuma lama jira caalaatti. The haves and the have nots. Warra waangoo qabatee waa saamaa jiruu fi waa ajjeesaa jiruu fi warra ajjeefamaa jiruu fi saamamaa jiru. Bakkuma lama jira. The haves and the have nots. Classic finis dhufaa jira jechuudha. Even within that divide, wal hubannaa guddaa jira. Wal hubannaa kana cimsaa deemna. Wal hubannaa hedduu isaanii wajjin. And my job is really to bridge that. Bridge hoggaan godhu sobee walitti araarsuu qofa osoo hin taane provoke godhuudha. Provoke godhee namni uncomfortable ta'ee akka haasa'u. Fakkeenyaaf I think I'm again one kana eegale some months and a half. Within this period waan baay'ee jijjiirame mataa namaa keessa. Gaafa nan tana eegaluu dura biyya dhaqeetiin ture. Jarri aangoo irra jirtu amma booda namni utuu kun jiru olaantummaa arganne diriirfannee akka feene bullaa jechaa ture. Uummanni immoo jara kanan feenu jarri kun nu fixee silaan kufanii maal goona wajjira akkana jee ture. Amma that has changed. We have shaken it. Amma status quo unsustainable akka ta'e hubannaan dhufaa jira. Amma dibeetiin maali amma isin jidduu jiru hedduun biyya alas biyya keessa ka jiru. Dhiiroo sirni kun kufu jira. Way kabiraan dhufaadha gaafin dhufaa jiru. I'm very happy with that. Because we have to think. Sirna kana booda sirni dhufu. I think he asked me in English as well. Not to make the mistake about the calculator. I love this discussion. Now we are thinking about the future. We are not just complaining about the present. Now we are concerned. We are thinking. We are deliberating. We are debating about the future. That's what moves the nation forward. Kun haala sanii ilaalla. Karaa marii kana keessatti haala amma jirruun tokko hin taanu tokko ka jiru sana hin ta'e wal hubachuudha barbaachisa. I don't want you to buy into my ideas. I'm not a preacher and sheekha miti. An qeesii miti. Bible irraa Quraana irraa isinitti himaan jiru. I don't have absolute truths. What I have is ideas, analysis. What I seek from you is to be understood. Not to be accepted. No. To be understood. To provoke you. To promote discussions. Yeah? Kanaaf akka ummataatti waa'ee qabsoo qofaan kan yaaduu qabnu amma. Reefumaa fi waa'ee diinagdee haasa'e. All this struggle, all this sacrifice, waa'ee alaabaa fi Oromiyaa qofa miti. It's about human value. Rakkoo keessa bahu, hiyyummaa keessa bahu, nagaa argachuu, cunqurfamuu keessa bahu. Basically about having a better life for next generation. Hammam fedhe yoo itti fadhe Oromiyaa fi Itoophiyaa qananiitu dimokiraatoftu nagaa qabdu umrii kiyyatti arguun baay'ee ulfaataadha. Let's not kid ourselves. But I don't want my children to grow up under a condition that I grew up under. Maali waaqoon guutuu kan jee. Gabrummaa iddaan buqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaadha. I think anaaf waaqoo guutuu jidduu nama tokko jira. One generation jira. That's not just about his son he's talking about. Yeah?
Anis amma ilmaan itti guddisaa deemna jechuudha. The key is to make sure the next generation inherits something better than what we inherited from our fathers. So senirratti hojjetaa deemna. Waa'ee ijoollee biyyoota butamanii naannoo Liibiyaa qofaa miti naannoo Saawudiittis I think Yemeniif Saawudii jidduu rakkoo baay'ee jira. Namni kun hedduun roorroof lola dheessee deema. Hedduun hiyyummaadha dheessee deema. So we have to tackle this into different phases. Talk of the push factors. Wantoota nama keenya qe'ee isaatirraa buqqaasanii dargaggeessa kana buqqaasanii akka deeman godhan. Roorroo siyaasaas haa taatu amma is a combination of both. Roorroo siyaasaatiif hiyyummaadha. Ijoolleen tun hedduun amma ijoolleen bosona seentee lolaa jirtu tunis ijoolleen baqattee deemtu tunis many of them are educated. Baratanii jiran barnoota qabanii garuu hojii hin qaban. Hojii qofa osoo hin ta'in qe'eetti hoggaa galan milishaan hin teessisu. So there is a political as well as economic problems. Hamma dandeenyetti naannoo keenya nageenyi akka uumamuu fi carraan hojii akka uumamu irratti hojjechuu tokko. But it's not that easy kun. Hammasii garuu karaa deeman kanarra nagee akka argatan. Rakkoon mootummaa amma jirtu tokko they are so consumed with domestic stuff. Foreign policy irratti uumaan jiran jechuu dandeessa. Diplomaasii itti dhamanu wabii. Diigee jira. Foreign ministry guutuma diigee jira. Kanaaf embaasiiwwan keenya biyyoota adda addaa keessa jiran biyyoota hedduu irraa qabdi. Itoophiyaa is a huge state, you know. Dhimma kanarratti silaa hojjechuu qaban turan. Dhimma kanarratti hojjechuudhaan mirgi namoota keenyaa bakka deemanitti akka eegamu gochuu. By the way, this abduction for ransom business guddaa ta'e Itoophiyaa keessatti. Warri Liibiyaatti nama qabu kun bar biraanchii Itoophiyaa keessaa qaban. Waan gaarii waan dhugaa jette micoorreef beeki. Guess what? Poolisiin humni waraanaa Itoophiyaa actively involved in this business, including the politicians. Kan Nyamar keessatti butamus, kan Finfinnee keessatti butamus, kan Liibiyaatti butamus, kan Yemenis butamus. This human trafficking is one line, interconnected. And the payment is done through official banks. Black market idhaan kan godhamaa jiru. What does this tell you? Mootummaan, the state, warri mootummaa keessa jiru actively keessatti hirmaachaa jira jechuudha. Kana expose gochuudhaan. Odeeffannoo qabdan nutti ergaa. Mootummaa Itoophiyaa qofaa wajjin sun mootummaa ollaa wajjin human trafficking is an international crime. Interpol wajjin biyyoota adda addaa wajjin irratti hojjechuu dandeenya. Gaafa nu hidhaa turre Arafaatas ture hojii hidhaa turre. Qaallitti keessaa bahuun baay'ee ulfaataadha. Warri qaallitti keessaa cabsee bahu hedduun isaanii warri human trafficking keessatti barbaadamu Interpol barbaadu mootummaan Xaaliyaanii barbaadu bakka adda addaati jechuudha. Sun maal siima warra sirna keessa jiru jira. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu wantoota warra akkanaa kana saaxiluudhaan irratti hojjechuudha barbaachisaa. Odeeffannoo akkasiin yoo nu argitan irratti hojjenna. Dhimmi biraa waa'ee the issue about minority rights. Where is my brother? The one who asked me. He left? Oh, you're there. I want to divert the question a little bit. I've been talking about the need to restore, to save the state and restore the state capacity. When you asked me about minority rights, I don't know if it was 6 years ago or 2 years ago, and now the issue has changed completely. Back in the day, the state was too strong and abusive towards minorities. Now the state is too weak to protect minorities. This is very crucial. Back in the day, prior to 2018, probably till 2020, until the war, the state was too intrusive, too abusive towards minorities. Now the state has become so weak, it cannot protect minorities and individuals. The source of repression, the source of killing towards citizens and minorities and individuals back in the day was the state, an authoritarian state. Under Abiy, the state went from autocracy into anarchy, into anocracy. Anocracy is a situation whereby the state is weak but violent, and when the means of violence has gone away from the state, when power is contested. Let's look at Amhara and Oromia region.
Much of the killing is blamed either on Fano or on LA. What does that tell you? That tells you the state is unable to provide security for minorities in these communities. That's why I've been pleading with people to focus on saving the state and restoring the state so that we can actually pressure the state to respect individual and minority rights. The question about Shashamani, because this is attached to me as well, I have to answer it. This was not communal violence. What happened in Shashamani? What happened between Walaitas and Sidamas in Hawassa? What happened between Gujis and Gedeos was orchestrated by state agents. I don't know if you heard when the mayor of Shashamani, the former mayor of Shashamani, spoke at the court. This was orchestrated by Abiy and his people, and we were stupid enough to fall for it. Both in Shashamani, Adama, and elsewhere, did people protest? Yes. Was there some mobile violence? Yes. When Highlands Resort was burned in Shashamani, state security was standing and watching. When individual property was burned in Era, the state security was ordered to stand down, not to intervene, because they wanted to foment particularly Amhara Oromo violence, because they wanted to rally the Amharas in their support toward suppressing the Oromos and fighting the Tigrayans. This was manipulated by the state. So it's very important that a state that has reached a level of anocracy is too weak to control violence. But also, when it's weak, it's become mischievous. And particularly these individuals who are in power now, they come from the security branch. They are very weak in political management. For every political problem, they seek security solutions. Remember, when TPLF was recruiting Opidios, Andim, and the southern parties, they picked individuals who can serve them as mercenaries. They never put them in the strategic room. They were always tactical tools. They never put them in the political strategic room. They were always there to manage security. So they are really weak when it comes to political management. Therefore, they always resort to security manipulation. We can talk about this for a long time, but I just wanted to hint you there. About the calculator, the bloody calculator, yeah? Well, brother, you're an engineer, right? You know, sometimes you create a machine you think is good enough. Eh? You never get it perfect at once. You create a machine, and sometimes the defect could be because of the way you made it or the material you used. And the material you use also depends on what's available to you. I was using what was available to me. But also then you build a machine and you give it, you thought this guy will be driving it, and this guy ended up driving it. So there are factors you don't control, you know. So I thought the machine will be driven by Lamma and Gaabbuu, and this guy ended up driving it. You gotta blame God, not me on that one. I tried to correct that mistake, but you guys were not listening. I said, this guy is bad for this machine. I said, this guy cannot drive this car. He's going to drive it off the cliff. You guys told me, you are just jealous. Shut up. I was forced to shut up. I actually felt I was crazy. Everybody was opposing me, including my own siblings. I said, this guy is bad for Oromos, bad for Opidio, bad for Ethiopia, bad for PRDF. Most people said, no, you have done the calculator. Give us the calculator and get out. And I said, okay. I started opposing. You guys told me to shut up. I shut up. Then you guys told me to provide critical support. I went home and tried to. I tried, So, well, about the next calculator. Well, I will choose better material to make it. The next one.
And you have to help me. You have to ask these kind of questions so I can improvise and improve it. And you have to pray because at the end of the day, we make the machine and for the sunny days, and then God brings the rain, you know. So, darajeni kaase amarri mal jawga mammaku kabro adda gabro tsadir jani daraje wa baye baase wan san ramatu daye sisun appo kam nagaya you know I can't see far and for the head to pagonar good daye khanalle beki daye is another guy from California dardara taate malayati these are people who raised me, you know. Anjolumman beekta dhukkubni siyaasa Oromoo hunda qabe. You know, I think I was 6 when I first heard the word Oromo. Sani asuman dhiibeen hojjanne moo xaarre. Maal taane kan darajjeen jedheefi. Bakka garaa keenyaan geenyee duubatti hin deebine. Darajjeen gaafa eebbifamu mana kiyya dhufu eebba kiyyaa dhufaa ture darajjeen gaaf tokko. Osoo dhufu namni biraa tokko immoo inni illee eebba kiyyaa dhufaa jira. Karaa irratti walitti dhufan. Achi darajjeen kun pro independence miti beek Itoophiyaanis barmu sanuu. Garuu where are you from jennaani Itoophiyaa jedheen kun. Where in Itoophiyaa jennaani Oromiyaa jedhe darajjeen. Mindin Oromiyaa kun jennaan de Itoophiyaa si fudhadhee Oromiyaan harkaa fuutaa jedhe. We went through a lot of stuff, but akkamitti as geenye ka jedhu, as I said earlier, it's part of the journey, you know. Bakka san irraa so 20 years, you know. Uummata kaan san caalallee ka deemu jira. Eertiraan bilisoomtee alaabaa sii dhaabbattee inni sirbinee barasan. Isaanis bakka garaa isaanii hin geenye jechuudha. Nullee bakka garaa keenyaa hin geenye. Bakka irraa kaane garuu hin jirru. Amma falmiin akka gaafsanii suufaan baay'ee hin jiru, you know. We have moved. Qabsoo keessootu godhaa jirra. Qabsoo keessoo kuma reefu siin jedhe some radiation but still I insist some surgery will be needed. Xannachi tokko tokko remove godhamuu qaba. Xannachi tokko tokko. Bakka surgery remove danda'amu remove goona bakka hin masti ta'e. Where it is must we are going to remove it. Where it is possible we are going to give it radiation. Where is possible, we will use some traditional hada bayi falle warra kaan illee itti kadhanne. Waajawaa hada bayyaan kitaaba keessa barreesse ayyaantu ganda isaaniiti. Sanuma sanii ittiin deemnaa jechuudha. The question from my Eritrean brother. በአማርኛ ላድርገው በእንግሊሽ ላድርገው? The Eritrean question. Is it better in English or in Amharic? እሺ ኤርትራ ላይ ያለኝ አቋም ብዙ ሰዎችን ያነጋግራል። ግን I want to be honest. ኤርትራና የኢትዮጵያ ታሪክ ረጅም ነው። ብዙ ደም አፋሷል። ኤርትራና ኢትዮጵያ ሁለት ሀገረ መንግስት ሆነዋል፣ ሁለት ስቴት። ግን አንድ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አንድ ማህበረሰብ ነው፣ እንደ ኢኮኖሚም እንደ ማህበርም። Don't make mistakes. ይሄ ሶቨርኒቲ ምናምን የሚባለው ነገር ረገብ ማድረግ ያስፈልጋል። የኤርትራ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያን ገበያ ማርኬትና ፕሮዳክሽን ያስፈልገዋል። የኤርትራ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ደግሞ suitable sea access ከኤርትራ ጋር ነው የሚሆነው። ሶ የሁለቱን ሀገሮች ሉዓላዊነት ከዚህ በፊት በተሰሩ የተለያዩ ስህተቶች የመጣ ስለሆነ ሉዓላዊነቱን መቀበል አለብን። ነገር ግን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስሩን ልንበጥሰው አንችልም። 60-70 ዓመት የተደረገው ጦርነት ያልበጠሰው ማህበራዊ ትስስር መበጠስ አይቻልም። ብዙ ጊዜ ሰዎች ይቃወሙኛል። ኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል ያለ ግንኙነት በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል እንዳለ ግንኙነት ማየት ስህተት ነው። These are two states, same society, similar society. We need Eritrea, Eritrea needs us. Let's be very honest about this. ኤርትራና ኢትዮጵያ ስንል ኢሳያስና አብይን አይደለም ማየት ያለብን። የኤርትራን ፒፕልና የኢትዮጵያን ፒፕል ማየት ያስፈልጋል። ሶ ስናስብ
በተለይ ለልጆቻችን ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ስናስብ አሁን ያለው የፖለቲካ ውጥረት እስካሁን ያለው የፖለቲካ ውጥረት የሚረግብበትን መንገድ እየፈለግን የኢኮኖሚ ኢንተርዲፔንደንሱን ማጠናከር ነው። ለምሳሌ ለውጥ ሲመጣ ለውጥ ሲቀርብ የውስጥ ብቻ ሳይሆን የኤርትራን መንግስትና የኤርትራን ምሁራን ነው የቀረብ ነው። አራውንድ 2017 የኢትዮጵያ ለውጥ ዳይሬክትሊ የኤርትራን መንግስትና የኤርትራን ህዝብ ኢምፓክት ስለሚያደርግ ለውጥ እየመጣ እንደሆነና በሁለቱም ያ ለውጥ የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት የሚያሻሽል እርቅ የሚያመጣ እንዲሆን ነው የፈለግነው። ኢኒሻሊ እና አብይ ሄዱበት ጥሩ ነበር 2018 2019 አካባቢ but if you look at it የዛ ጊዜ እኔም ስለ ነበረው ሌሎች ስለ ነበረው ይሄ ግንኙነት የአንድ ሰሞን ሰርግ እንዳይሆን የመለስና ኢሳያስ እና የሻቢያና የቲፒኤልኤፍ ግንኙነት በዛ መቆም አልነበረበትም። in 1990s it should have been elevated into a state to state institutional relationship የኢኮኖሚ ግንኙነታችን የድንበር ጉዳይ ሌጋል በሆነ ኔጎሺየትድ በሆነ መልኩ ተቋማዊ መልክ እንዲኖረው ማድረግ ነበረባቸው። ያን አለማድረጉ የሁለት መሪዎች የሁለት ፓርቲዎች ጉዳይ መሆኑ ኢቨንቹአሊ ሁለት መሪዎችና ሁለት ፓርቲዎች ሲጣሉ ነገሮች ፈረሱ። I was pleading with the Eritrean government, the Ethiopian government, please do not repeat the mistake of 1990s. We need to institutionalize the relationship between the two countries. ያኔ ኢሱ ኪሱ የተባሉ ሲፎጋገሩ I was saying no. We need a relationship between two countries. They didn't do that. Look at 2018 እና 2019 ማከል ድንበሩ ሲከፈት ምን ያህል ንግድ ነው የጦፈው? ምን ያህል ነው ሰው የተቀራረበው? ወዲያው ግን ተዘጋ ማለት ነው። አንዱ ሁለተኛው ከፊንፊኔ ዘሎ ከአስመራ ጋር የሚደረግ ግንኙነት አይሰራም። ትግራይ እዛ አለ። It's a matter of geography, it's a matter of society. Tigray is key to Ethio-Eritrea relationship. So it has to be, the relationship has to be Asmara, Mekelle, Addis Ababa. ይሄን ማስተሳሰር ያስፈልጋል። እና ስለ ኢትዮጵያ ኤርትራ ስናወራ አንተ ያልከው ቡድንም እኛ ጋር ተቃዋሚ የሚለው I stay away from that issue purposely. ኮዙን አንደርስታንድ አደርገዋለሁ፣ ሁሉ ነገር አንደርስታንድ አደርገዋለሁ። why do I stay? እንደኔ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የኤርትራ የውስጥ ጉዳዮች መግባት ነገር ያባብሳል እንጂ አይጠቅምም። የኤርትራ መንግስትም ሆኖ የኤርትራ ፖለቲከኞች በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ መግባት ያባብሳል እንጂ አያሻሽልም። ከዛ ይልቅ ግን የሁለቱ ማህበረሰብ ምሁራን የሁለቱ ማህበረሰብ አመራር ማህበራዊ ትስስሩ እንዲጠነክር በተለይ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ትስስሩ we need to go through three steps ሰፋ አድርገነው በተለይ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ስንሄድ ብዙ ጊዜ ሰው የፖለቲካል integration ላይ ፎከስ ያደርጋል። we have to work towards regional integration but not on political we should not start from the political integration. አሁን የኮንፌዴሬሽን ምናምን የሚባለው we should really stay away from that. First let's focus on the economy. ትሬድ እንዲጠነክር አሁን ከ1998 ጦርነት በኋላ ብዙ ኤርትራዎች አምቼ ነው ስለሚባሉ ኢትዮጵያ የነበሩ በጣም ተባረው አፍሪካ ውስጥ these are very entrepreneurial የሆነ ሶሳይቲ ነው ያምቼ የሚባለው አምቼ መሰለኝ ይባሉ አይደል? በጣም entrepreneurial የሆነ ማህበረሰብ ከመሆኑ የተነሳ በአፍሪካ ውስጥ በሚድል ኢስት በደንብ ነው የሰሩት። ብዙ ነጋዴዎች ወጡ። 2018 በኋላ በብዛት መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ ማውላናቸውን አፈሰሱ። they contribute significantly to the economy. አሁን ደግሞ ከ2022 በኋላ ሁለቱ ሀገሮች መቃቃር ሲጀምሩ they are under pressure. ስለዚህ የሁለቱም ማህበረሰብ የንግድ ማህበረሰብም ኦፊሻል በሆነ መልኩ ኢንስቲትዩሽናል በሆነ መልኩ ማያያዝ ኢኮኖሚክ ኢንቲግሬሽኑን ማጠናከር በጣም ወሳኝ ነው። የወደብ ጉዳይም የሴኩሪቲ ጉዳይ መሆን የለበትም። እኔ ኢትዮጵያ መንግስት ወይም የኢትዮጵያ ሀገር የወደብ አክሰስ ለትሬድም ለሴኩሪቲም ለናቫል ቤዝም እንዲኖረው እፈልጋለሁ። but it shouldn't be with a threat to Somalia or Eritrea. It should be based on an understanding. የነዚህን ሀገራት የኢኮኖሚና ሴኩሪቲ ኢንሃንስ እንዲያደርግ ለምሳሌ ይሄ አካባቢ Gulf of Aden as well as Red Sea is becoming vital to global trade, to global politics. ኤርትራም ሆነ ሶማሊያ ብቻቸውን የሀገራቸውን ጥቅም በእነኚህ አካባቢ ላይ ማስጠበቅ አይችሉም። ከጎረቤታቸው ግን ማሲቭ አርሚ ያለው ማሲቭ ኢኮኖሚና ፖፑሌሽን ያለው ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር አለ። እነዚህ ሶስት ሀገሮች ጅቡቲንም ጨምሮ አንዱን ለመደፍጠት ከመሄድ ይልቅ
አንዱን ለማጠናከር የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ጥንካሬ የህዝብ ብዛት የሴኩሪቲ ሚሊተሪ ጥንካሬ የኤርትራ ጥንካሬ ሆኖ እንጂ መታየት ያለበት እንደ ኤርትራ ትሬት ፕሬዘንት መደረግ የለበትም በኢትዮጵያ መንግስትም። ሶ መጀመሪያ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽኑን ስናጠናክረው ያን ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ለማጠናከር ደግሞ የሴኩሪቲ ኮኦፕሬሽን ያስፈልገናል። ኢቨንቹዋሊ በኔክስት ጀነሬሽን ላይ የኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽኑ እና የሴኩሪቲ ኮኦፕሬሽኑ ወደ some level of political integration ሊመጣ ይችላል። Take European Union. European Union started as still in cold cooperation after Second World War. Then it went to economic cooperation. Then it ran into political union አሁን ያለው። Asia ላይ I went to school in Singapore. Asia የሚባለው አሁን በኢኮኖሚ ነው የጀመረው. Now it's moving a little bit towards security. East African community ብንወስደው it's moving. Now, በጣም ያስቀናል. The relationship between Kenya, Tanzania and Uganda particularly is incredible. It has moved from economic integration አልፎ አሁን ወደ political integration እየገባ ነው እና እኛም ጋር የሴኩሪቲ የፖለቲካል ትሬት ከማድረግ ይልቅ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ላይ ፎከስ ብናደርግ አይ ቲንክ የሁለቱ ሀገሮች የተሻለ ይሆናል። አንድ ነገር አስምሬ ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያ እየታመሰች ተረጋግታ የምታድግ ኤርትራ አትኖርም። ኤርትራ እየታመሰች ኤርትራ ትሬትን እየተደረገች የምታድግ ኢትዮጵያ አትኖርም። that's why አሁን አብይ የሚያደርገው ነገር መቆም አለበት። it's stupid, it's dangerous. ትላንትናም የማይሆን ስራ ነው የሰራው። ትግራይን ለመምታት ከኤርትራ ጋር መተባበሩ አደጋ ነበረው። አሁን ደግሞ የትግራይን ኃይል ይዞ ምክንያቱም እንደ ድሮ ሌላው ሞባላይዝ ማድረግ አይችልም። የተወሰነ የትግራይ ኃይል ይዞ ከኢሳያስ ጋር ለመዋጋት የሚያደርገው ሙከራ ለኤርትራ መጥፎ ነው፣ ለኛ መጥፎ ነው። ፓርቲኩላርሊ ኑቲ አካውሮሞ ዲዋና ካደ ገሩን ቀበሉ። ምክንያቱም አልቲሜትሊ የሚመጣው ውጤት ኪሳራ ነው ለሁለቱም ሀገራት። why come on guys 70 years of war ምንድነው? የማንም ሰይጣን የሚጫወትብን ለምንድነው? why ይሄ ሁሉ ተሰዶ በየቦታው ሰው የተበተነው እኮ በጦርነት ምክንያት ነው። Eritrea is a beautiful piece of land. ብዙ ፈርቲላይዘር ያላት የትሬድ አክሰስ ያላት ለኢትዮጵያ በጣም አስፈላጊ የሆነ ድንበር ነው። and Ethiopia is a massive market and massive land. የሁለቱ ሀገሮች ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እና ኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ይሄንን ህዝብ ከፍ የሚያደርግ አካባቢውን የሚያረጋጋ ነው። we need to get out of this security mentality. እኔ ለመኖር አንተ መሞት አለብህ፣ እኔ ለመብላት አንተ መራዝና መራብ አለብኝ የሚለው አመለካከት didn't work. ስታርት ከንጉሱ ዘመን ፌዴሬሽኑ ባይፈርስ ኖሮ የኢንዲፔንደንስ ጥያቄ አይመጣም ነበር። ያን ለመጨፈለቅ የመጣው ጦርነት አመጣ። አሁንም ቢሆን ኮኦፕሬሽን አይ ቲንክ የተሻለ አማራጭ ነው ብዬ ነው የማስበው። ጋፊ ቢራ dhimma Oromoo irratti gurbaan na gaafate dhimma Oromoo fi Oromiyaa tana dhiifnee Itoophiyaa tana maal goone jette dhagaya reefu feezii keessatti barreessinii meemi revival, reconstruction, institutionalization, state power. All this is a means to an end. What the end is emancipation, is empowerment. It's about giving better life to each citizens, as citizens as well as a collective. Gaafi Oromoo fi Itoophiyaa kan hoggaa kaafnu dhimma ideoloojiin godhina. Kamtu nageenya wayyaa nuu kenna. Nu jidduttis ollaa wajjinis. Kamtu diinagdeen keenya akka guddatu nu gargaara. Kamtu sirna dimokiraasii akka qabaannu nu gargaara. Kalee Oromiyaa jenneef maal jenneef by the way debating kun started in Eden in 1960s. Elemoo fi Hussein Suraa jidduutti. Barrow was genius. Came up with the term self-determination about gaafa uumu as a way of reconciling. Amma immoo bakka irra jiru kanatti Abiy irraa fottoo barbaada moo namni? Eenyu irraa fottoo barbaada? And what's better for us? Ummata wajjin jirru kana wajjin yoo irraa baane maal jechuu jira? Eertiraa baatee sanii wajjin araara uumne economic integration uumuu qabna dantaa teenya jecha
because we have to trade with our neighbors. To trade, we have to restore peace. One nagaya darambore so something. One nagaya for yesterday. Human security, political security. Ummata Kenya ka for yesu. It's not. We have to choose between option at the case. San keisa kan Oromo daf tau. Sabab salami biya sanitif katau. Ethiopia democratizani. Oromo ni sabni hundi qeefi irratti ifiniif bulcha. Biyyamo haqa walii eege waliin deemu. Is it going to be easy? No. Kana wal qabate Amaar wajjin ka'u jira. Nuufi Amaarri ummata gurguddaa lama. Historically wali bu'aa turre. We are rivals. Kun waan dho'ifamu miti. We have been rivals for hundreds of years. That doesn't change. But the rivalry does not have to go to war. We need to manage it. Diversity balleessuu hin dandeessu. Diversity sabootaa dhiisi. Ta gosoota Oromoo keessaa ta lafa Oromoo jidduu jirtu haqa walii eeguu irratti siistama haqa walii eegsisu fiduu irratti hojjechuu malee dhabamsiisuun hin danda'amu. Kanaaf dhugaadha. Humnoonni Amaara keessaa bayanii fi humnoonni Oromoo keessa jiran akkaataa seenaa kalee itti hubannu akkaataa seenaa gara fuulduraa itti hubannuu fi itti ilaallu irra garaagarummaa qabna. Maal yaaltee jettee na gaafatte waan gaarii na gaafatte. Wanni Abii kun deemuu qaban jedhu isinitti himu. Abiyyis Mallasis waan silaa godhuu qaban godhuu dhabuudha yakki guddaan wanjalli guddaan isaan biyya sanii hojjetan. Mallas Amaaraa fi Oromoo Tigree sadeen kana lola sadeen kanaatiiti walti morkii fi kanatu Itoophiyaa tana uume irra caalaatti. Kana maaneej gochuurra adda qoqqooduu irratti fuulleffate. Isaatinaa jechaa turaniifi Oromoodhaan dhiphaa isaan timkatanyaa jechuu ture. Abii hidhaniirtu maal godhere 2018 irraa kaafne buleen cufaa keessa jiran Amaaraa mamaakirti kajaaniin keessa jiran marii hayyoota Amaaraaf Oromoo godhaa turre. Maal yaaltan kan jiru wanni yaaliin hin jiru biyya sanitti marii yaaluu turre. Marii kana maal godhe ni dhaabsise. ምን ያደርግ ነበር መሰላችሁ? በአማርኛ ልንገራችሁ። በተለይ የኦሮሞና የአማራ ጉዳይ ሲሪየስ ስለሆነ ለሁለቱ ማህበረሰብም ለኢትዮጵያ ሀገረ መንግስትም አደጋ የሚኖረው ስለሆነ ወደ ጦርነት መግባት ወደ ግጭት መግባት ይሄ ነገር ችግር ውስጥ እንዳይገባ ብዙ ጥረት አደረግን። ከ2018 2019 እስከ 2020 እስክንታሰር ድረስ የኦሮሞና አማራ ምሁራን እና አመራሮች ውይይት ነበር። በፕራይመሪሊ አቶ ሌንጮ ለታ የሚመራው የአማራ መማክርት ምሁራን ያሉበት ውይይት ነበር። አብይ አስቆመው። ምን ያደርግ ነበር? ኦሮሞ ሲሰበስብ አደገኛ የኦሮሞ ብሔረተኛ መስሎ ይጫወታል። አማራ ሲሰበስብ አደገኛ ኢትዮጵያኒስት ሆኖ ይጫወታል። ኢቨንቹዋሊ አዳንኩት ሄቹ ኢቨንቹዋሊ he stopped that one. We didn't give up. After I got out of prison in 2022, we started another initiative to bridge the gap between Amhara and Oromo leadership. This time, we wanted to correct the mistakes we thought that threatened Abiy. We put it under Ministry of Peace. The man who is appointed as an ambassador right now to states, you can ask him. What's his name? Binnalf. We put it under Binnalf. Alamusime was involved. Dr. Bikila is involved. A number of Amhara Oromo intellectuals involved. I was behind the scene. I did not want to be actively visible because I felt that will threaten him. The Americans, the British funded it. There were 2-3 meetings, very productive, very promising meetings. Abiy intervened and stopped it. Why? Just like rulers before him, he feels when two large communities come together. By the way, he does this between Sidamas and Olaitas, between Somalis and Oromos, because that's the way he is trained by the people who recruited him. Okay? An Oromo leader does not need to antagonize Amhara or Tigray.
democracy does not in any way undermine Oromo interest in Ethiopia, in any way, shape. Therefore, we tried. He violently intervened, threatened the ministers, forced all PP members from Amara and Oromia to withdraw. And he killed this initiative in 2023. So we tried. This is a guy who cherishes division. Look at what he's doing between the Tigrayans. He is pushing Tigray to another war. Instead of reconciling and reintegrating Tigray into the federal system. What is he doing? He has split them. Of course, the Tigrayans, since Mallas, they have not produced a unified leader, a strategic leader. He intervened, fomented division between them, and they fell for it. Now they are forced to choose between him and the Eritrean rulers. And this is extremely damaging to Tigray. It's extremely dangerous for Ethiopia and Eritrea. Kun Oromo rammalu jarana. Hoggansi Oromo bare. Ummata Gadaati, ummata Finnaati, ummata Nagaati. Wasadin Oromo katinjab. Gada, Finna, Naga. These are the three pillars of Oromumma. Nuti Amaras araarsine, waliin araaramne, dantaa teenya tiisine, haqa isaanii eegnee fi Tigrees araarsine biyya Oromoofis, Sidaamaafis, Walaayitaafis hundaaf taatu jaaruudhaan hawwiin keenya ni dandeenya immoo maaltu nurraa hir'ate? We have the manpower. We have the legitimate cause. We have the resources. Wanni Tigree addaan babaafne amma akkamiin ilaalle isaan maal jedhamu? Confuse and convince. We don't have to do that. Nations are not built. Maal namni karaa amma deengadda maal jedha? ሀገር የሚጸናው በደም ነው። ምን ያህል ደም ነው መፍሰስ ያለበት በኢትዮጵያ ውስጥ ሀገር ለመጥናት? በ6 ዓመት 1.5 ሚሊዮን ሰው ከተገደለ በኋላ ሌላ ደም ይፈልጋል። This is not an Oromo view. This is not an Oromo way. Okay? This is not personal enough. He just have a twisted view of humanity. Very cynical. That's not an Oromo view. An Oromo view is a humanistic view. Nuti sirna abbaa irree Amaaraatiif sirna abbaa irree Tigree hoggaa falminu Tigreedhaan falmaan turre Amaaraan falmaan turre sirna nuufis ummatoota saniifis sanirra wayyaa kan ummatan kokkoonne ummatan ajjeefne ummatan saamne humna jennee waadaa gallee bara ambar gaafan jara wajjin goshee godhu Oromoo walis bulchuu hin danda'u biyya bulchuu dhiisin aan jedhan harreen dhumuu gaatu isin caalaa bulchiti jechuun hin ture bara har'a garuu qaanii san nurra deebise. Because he's so childish, you know. You know, Abiy brought the worst in Ethiopian people. When you say laltani, this cruelty. Ethiopia kesa namni wala jesami. Nama jira walgu boy magarsani beitan. He brought out because he's so cynical. He's so cynical. I don't know where he got this idea. Denga demalja. Jimma guutu digeti. Ummata irraa buqqaase ummanni kaasaa alxayyequun hin jira. By the way, roorroon akka jimmarra jirtu bakka biraan jirtu osoo lolli hin jirre jimma keessa lolli hin jiru. Garuu roorroon isaan ummata irraan gahan namni biyya diigaati biyya hin jaara jira. That's why የእኛ ሀገር ህዝቦች መረዳት ያለባቸው አብይና የተወሰኑ ሰዎች የሚያደርጉት ተንኮል ሸር ኦሮሞ የተመኘም አይደለም የኦሮሞ ፍላጎትም አይደለም ሊሆንም አይችልም። እኛ የምንፈልገው የታገልነው ጭቆና እንዲነሳልን በማንነታችን እንድንከበር በቀያችን ላይ እንዳንዘረፍ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ተወያይተን ተደራድረን ተከራክረን በቀያችን ላይ ራሳችን አስተዳድረን ሌላው ቀዩ ላይ ራሱን አስተዳድሮ በፌደራላዊ ስርዓት ውስጥ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስልጣንና ሀብት ተከፋፍለን ተከባብረን የምንተዳደርበት ሀገር መመስረት ነው የምንፈልገው። አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ ከጎረቤቶቻችን ጋር we want Eritrea back not by taking away their sovereignty. ኤሪትሪያ ከኢትዮጵያ ስትገነጠል የኢትዮጵያ አንድ አካል ነው የሄደው። ኢትዮጵያ ተጎዳች ኢኮኖሚካሊ።
ያንን በደም የተገኘ ሉዓላዊነት መንጠቃም አይደለም ያለብን እኛ። ነገር ግን የኤርትራን ሉዓላዊነት አክብረን የፖለቲካ ሪኢንቴግሬሽን ያስፈልገናል። የኢኮኖሚ ሪኢንቴግሬሽን ያስፈልገናል። ከሶማሊያ ጋርስ we share large border። በዓለም ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ ኤክስፖርት የምናደርገው ለሶማሊያ ነው። የባሌ፣ የአርሲ፣ የሀረርጌ ምርት ሶማሊያ ነው ኤክስፖርት የሚደረገው። ይሄንን ኢንፎርማል ኤክስፖርት ፎርማላይዝ አድርገን የሶማሊያን ፊሽ እኮ ኤቭሪባዲ ዩዝ ኢት የነሱ ሜሪታይም ማስከብረን ጥቅማችንን የጋራ ማስከበር ነው የምንፈልገው። that is the Oromo vision for Horn of Africa that's what Oromo wanted to offer። ስለዚህ አሁንም እየተካሄደ ያለው ነገር አይወክለንም። ዝም ብለን ደግሞ አንቀመጥም። we will fix it ቅድም በኦሮምኛ ብያለሁ። ካንሰር ነው ያለው ሲስተም። ከዚህ ካንሰር ውስጥ አንዳንዱን ሰርጂካሊ ሪሙቭ እናደርገዋለን፣ አንዳንዱን በኬሞቴራፒ በራዲዬሽን እናስተካክላለን፣ ሌላም በድዋ ይስተካከላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለሁላችን የሚሆን ነገር እንገነባለን። ከናፍ ወር ፖርትላንድ ሁለ ከይሰ ነገራ ነምር ካንሲተኒ I'm so happy to be here. There is a lot of danger. There is a lot of challenge in the country. But there is also a lot of opportunity. Bakarra khane abboonni keenya dukkanatti iyya babaasan. Remember Adam Saad Dofa Baalirra xalayaa baadhataniiti baatii takka miilaan deemanii Finfinnee dhufanii hoggaa isaan dhufanitti jaallan isaaniidhaa jedhanii waraqaa nyaatan. Our technology is high. So we will use technology. Gaafa ilee fidaa Fibaaroon faan mootummaa dargii keessa hirmaatan. Nootii isaarraa hin arge yeroo hedduu naasaya. Oromoo digrii diploomaa qabdu kum tokko diploomaa qofa argate. Har'a miliyoonaan jira jechuudha. Wanni barbaachisu maali? Rakkoo jirtu waakkachuu. Mootummaa Oromootii jallattuus hamtuus teenya jallatteetum haa deemtu jallannaan fe'aan harree jallate ni kufa. Fuudhee siin kufa jechuudha. Sirreessuu qabna jechuudha. Jarri kun Oromoo mitii hin jeyina. Oromoodha. Oromoo jallaadha. Jallaa kana ciraan sirreessina. Ciraan cabsanii ofirraa kaafna jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo haqas qabna. Beekumsas qabna. Kaleewuu gaafa baankiif taankiin nu harka hin jirre sirreessine. Har'a rakkoon Oromoo humna dhabuu miti. Har'a humna isteetii qaba Oromoon. Rakkoon irra jiru maali? Humna san weest godhu jira. Diroonis kilaashiis hidhatee jira. Walirratti waan hin taarree baasaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf biyya ijaaruudhaaf Oromiyaa, Itoophiyaa ummatoota hundaa fi nuufis hundaaf taatu ijaaruudhaaf ni carraa'ina. Hojii keessanii jabaadha. Work hard. Work hard. Earn more. Own your own business. Barana keessa ijoollee nama dhuftan barana kuuliin yoo eegaltan 5 years down the road kuuliidha yoo itti fuftan that will break my heart. I want to see you own your business. I want to see you grow. Because it's a accumulation of each individual that makes up the nation. Kanaaf jabaadhaa rabbi nagaa walitti nu haa deebisu nagaa naa bulaa isin jaaladha.